ਹੈਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਹੈਲੋ ਕੈਨੇਡਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1850 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਯੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਹਨ ਉਹ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੰਪਲ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨੀਪ ਢੇਡ ਜਾਂ ਅਨੀਪ ਕੌਰ ਢੱਡੇ। ਸੋ ਅਨੀਪ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਹੈਲੋ ਕੈਨੇਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਈਸ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਯੂਥ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ Aneep is going to speak in English. She speaks Punjabi as well. ऐसी गल नहीं कि पंजाबी नहीं बोलती, पर जरूर Aneep ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ let's come to the point. Elections ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, what do you think ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਯੂਥ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੋ what do you think is the role the youth can play during these elections, and what do you think they must consider while going to the voting booth? Right. I think that's a great question, so thank you. I think that probably one of the most important things is just the opportunity for change, the opportunity to be able to inform change, to be part of something that maybe, in previous generations, maybe there hasn't been that same sort of dialogue about what the future could hold, and also just empowerment, being able to get out there, have your voice heard, and know that there's a reason that you're going out to vote. It's important. It matters. I think that the youth are the ones that we are doing a lot of what we do for with respect to anything, specifically political change, elections, and I think that knowing that we need to hear their voices is very important. ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਥਰਸਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ where can they register? I mean, some of the youth, those who just turned 18, yeah, very exciting, right? So ਉਹ excited ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? You can tell them if they call you, or yeah, I'm happy to provide information and even speak a little bit to what I represent as well. But in a general sense, Elections Ontario, just go through them, go to the website, and it's getting easier and easier to do so.
So, I would encourage youth to feel, especially if, you've turned 18 or you're a young person, just it's not difficult at all to register and get out to vote. There's alternative ways to vote as well, I think, that are available. ਓਕੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨੀਪ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਟੈਕਟ ਹਰ ਔਨ ਹਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਯੂ ਜਸਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਸਕਰੀਨ ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ 9 AM to 9 PM ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਜਰ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਦੇਰ ਆਰ 4 ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਇਨ ਦ ਰੇਸ ਟੂ get re-elected or to form the government and ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੀਵਨ ਡੈਲ ਡੁਕਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੈਟ ਪਾਰਟੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਈਕ ਸ਼ਰੇਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਮੁਖੀ ਹਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਐਂਡ ਨਿਊ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਐਂਡਰੀਆ ਹੌਰਵਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਟਰਨ ਲੀਡਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਨੀਪ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੰਟੈਸਟ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹ and why she is into this election foray. I would like to ask you, Aneep. Thank you. So I think first and foremost, the reason that I want to get involved is I think that there's opportunities for change to do politics differently, that there is an appetite for, that people want to see. I think that one of the strengths of the Greens, the Green Party values and the platforms is that it addresses issues that, from my perspective, matter, affect all of us. And I think that there's an authenticity to how we can do politics, encouraging us to empower voices, things that we stand for impact everything from a sustainable economy to mental health to women's rights, human rights, just anything that I think anyone in the riding, anyone at all can relate to. I think that there's a freshness to what we can bring, a change in how people feel that they're, I guess, a party can advocate for them. And I think that there's opportunities in Brampton North for this type of growth. I think that, speaking to what we were talking about earlier, young people, I think that they want to see different, they want to see better. Exactly. And I think that there's an opportunity there with the Greens, and so I'm honored to have the chance to represent. So ਅੱਜ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫॉर ਦਿਸ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਫॉर ਯੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ I appreciate that. Thank you very much. So you're welcome. ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ 2 ਜੂਨ ਲੰਘ ਵੀ ਗਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨੀਪ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਲੈਟਸ ਆਸਕ ਹਰ ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਜੇ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ what are the options available other I mean 2nd of June is there right election day is there but other than that so there are virtual and online avenues to vote. What I would suggest is to go to the website just to be up to date on any changes or new ways to vote, and also just most important is to get yourself registered, and to know that by doing so you're getting a chance to exercise a right to make a change. So very important to just do that first step. Or advanced poll is very important part Absolutely. of
ਸੋ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਪਲੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਔਨ ਦੈਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਗੈਟ yourself get the vote done. ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਨੀਪ the world has been suffering from pandemic. Yes. So pandemic ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ just recently Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ mask and all that they abolished that, and nobody need to wear the masks, but keeping yourself safe is one thing. Absolutely. So what do you think the major issues of your riding, Brampton North, are, which you think are not being represented well, or not being heard by the elected members, and what do you think you will bring new to your riding? So Absolutely. First the issues and what your plans are. Sure. So I grew up in the area, and I've seen it change for more than 30 years, and I think that some of the biggest issues that I've seen now and have heard from people as well that are top of mind are things like affordability, accessibility to things like transit, just the development and density and the where that's going are things that we are hearing from people that we're speaking to. I think also just access to supports, things like health, mental health. I think you were saying earlier that people are so busy with the stresses of their lives, and just even getting around the city is difficult with traffic and things like that, that people are tired. To your point earlier, people have suffered through the pandemic. People want better, they want a change, and I would almost argue as well that I think what has happened in the world over the last few years has become a catalyst for a lot of things, and I think there's this sort of desire to see these things sooner, faster, and I would like to think also maybe more pride in the communities that we're spending more time in now, because we are home, we are, I guess, kind of around our neighborhoods more than we might have been in the past, right? So I'd say sustainable issues, responsible planning, affordability, and I think what I can bring to the table is a fresh perspective, and also I'm representing a platform that has a value system that speaks to these. Right. The Greens are about people. The Greens are always willing to have open dialogue. It's not about adhering to party lines and rhetoric. It's really about what can we do to help make change. So I think that I can represent that. I think I have a history with the riding as well. Very good. And I'm excited to do it. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੈਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਚੋਣ ਵਿਗਲ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 2 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨਾਊਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਐਸੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਯੂਥ ਅੱਗੇ ਤਦ ਆਏਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯੈਸ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਜਦੋਂ
ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਵਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਗਲੈਡ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਦੈਟ ਯੰਗ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਰੋਮ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਫਰੋਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ, ਅਨੀਪ ਢੱਡੇ, ਅਨੀਪ ਕੌਰ ਢੱਡੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਰ 'ਤੇ ਨੌਕ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੋਰ 'ਤੇ ਨੌਕ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ਼ੂਜ਼। ਯੈਸ। 2 ਸਾਲ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਗॉड ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਲੱਕੀ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਕੰਟਰੀ ਵੇਅਰ we got that treatment or vaccination well, and Absolutely, it was. yeah. But again, there was a lot of stress people are going through. Yeah. So let's come to the stress first. Sure. The mental issues. Yes. How your party? What do you think? Let's come. What do you think about this, and how do you think that the party or you can alleviate it, or you can help the public and getting out of that? Absolutely. So I think that this is something that is near and dear to me, and I feel very strongly about. I think that it's something everyone should feel strongly about. Mental health is health. And I think that, to your point, one of the things that the pandemic and what's happened in the world over the last few years has highlighted is that, nobody is immune to it. And there is no shame in going through whatever it is you're going through. And, there are supports. Are there enough supports? Do people know where to go? And I think that for me, the understanding that, people should feel that they can get the help that they need. They should also know that, the people that govern them, the people in power, see this as a priority. So I think for me, I've seen the toll that it can take with, people in the community, and it's heartbreaking and it's unnecessary. And identifying it as a priority is one thing, making it a priority in our policy platforms, in how we do politics, how we actually administer the changes that we're advocating for when in power makes the difference. And I feel that the Greens are not only saying and acknowledging the importance, but can deliver on the accountability of following through. ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ? ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਆਮ ਜਸਟ ਲੈਟਸ ਇਨ ਜਨਰਲ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਅ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, the skyrocketing price is also a word which we don't use anymore, because you don't know what the price is going to be That's tomorrow. very true. That's so very what true. are those issues where you think that Green Party is going to pitch in and address, and how? Yeah, I think at the outset, just the understanding and making people aware that things like a sustainable green economy carries with it jobs, it carries with it development. It's not necessarily something that can negate as much as it can be beneficial both in the near term and the long term. I also feel that, to your point about just rising prices, there are a lot of things that can be done
can from a policy standpoint to help mitigate a lot of the stress that's both on the system as well as on people. Even things like, big oil and how communities are designed, encouraging mixed-use communities, sustainably planned communities. These are changes that both in the near term and long term can actually take a lot of that stress, that duress off the system that, things like the pandemic the last few years has highlighted. Okay. ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਓਵਰ ਬੁੱਕਡ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ they don't have vacancies. So but as you know our population is aging at a very rapid speed. That's true, yes. So we cannot ignore that, and we must not ignore that. So what do you think about that? No, absolutely. Thank you. I feel that the strains that places on the healthcare system, we've all now seen even more so what how fragile that can be when there is something that happens where the most vulnerable in our society then need care at astronomical numbers, right? So, allocating a priority towards funding and also just the acknowledgement that health and the services that administer it are a priority is important. Also, I think there's linkages here to things like affordable housing because the most vulnerable in the community sometimes can't access a place to live. The elderly, I think this impacts as well. So if there is more of that available to people, and the elderly included, I think that that will help as well. Very right. So because this is also related to the health and healthcare and the healthcare system we have in place today, do you think that our healthcare system need to be improved and to push is given more fundings and all that? So I think you're right. I think that funding is always vital, always important. I think also it's how it's administered as well that is important. So, one thing that the Greens, or several things that the Greens speak to, it touches things like mental health, accessibility, affordability of healthcare services. So I think that having the right programs in place for people who need it is a very large component of that. ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿੰਦਾ ਫॉर your future endeavor as a politician in this upcoming ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਂਗੇਜ ਇਨ ਅ ਡਾਇਲੋਗ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਐਟ ਦ ਐਂਡ? Well, just thank you for the opportunity to be here. It's been an honor. I am very excited and honored to represent the Greens in Brampton North. I encourage people to become active, vote. If you want to get in touch and find out how you can volunteer, know about events that are happening in the community, please do get in touch with me. And as always, we encourage dialogue. We want to hear what you have to say, and so this has been amazing. I really appreciate it. ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।